సో ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ కడాయి అంటి పెట్టాలి. ఓకే. కడాయి ఫ్లేమ్ పెద్ద పెట్టుకోవద్దు. ఓకే. మీడియం సైజ్. ఓకే. దీంట్లో ప్రాసెస్ ఆయిల్ వేడి చేసుకోవాలి. ఓకే. జింజర్ గార్లిక్. ఓకే. జింజర్ గార్లిక్ మొత్తం ఫ్రై అయితే దీనిలో టేస్ట్ వస్తుంది. ఓకే. దీంతో పాటు కొంచెం లైట్గా గ్రీన్ చిల్లీ. గ్రీన్ చిల్లీ అండ్ రెడ్ చిల్లీ. ఆనియన్, క్యాప్సికమ్ కొంచెం గోల్డెన్ ఫ్రై కావాలి. ఇప్పుడు ఇది గోల్డెన్ ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మనము దాన్ని సెట్ చేసుకోవాలి లైట్గా, మరీ అంతా కాకుండా. ఓకే. క్రంచినెస్ వస్తుంది మన నోట్లోకి. ఓకే. ఏమవుతుందంటే పింకులో కొద్దీ దాన్ని క్రిస్పీ అనేది తెలుసుకుంటుంది కొంచెం. ఓకే. కడాయి అనేది ఎక్కువ హీట్ అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు వాటర్ వేస్తామా ఆ టైంలో కొంచెం హీట్ పెంచుకోవాలి. అచ్చా. దీనిలో కావాలంటే రెడ్ క్యాబేజీ, గ్రీన్ క్యాబేజీ నచ్చినది ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. మరి కావాలంటే దీంట్లో లైట్గా జీరా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. జీరా అంటే మనకు డైజెషన్ చాలా మంచిది. అది కొందరు తింటారు, కొందరు తినరు. అది కూడా ఉంటుంది. దీనిలో లైట్గా వాటర్, 200 ml లైట్గా. ఇప్పుడు కొంచెం లైట్గా వేడి కావాలి, వాటర్ హీట్ కావాలి కదా. ఓకే. తగినంత కారం పొడి, ఉప్పు, కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్, వైట్ పెప్పర్, వైట్ సాల్ట్, ఉప్పు, టమాటో సాస్, షిజ్వాన్ చట్నీ సాస్. షిజ్వాన్ చట్నీ సాస్. లైట్గా 8 to 8 సాస్. ఇది లైట్గా మరి ఓవర్ కాకుండా. డార్క్ సోయా, లైట్గా డార్క్ సోయా. ఓకే. స్మెల్, అరోమా పీక్స్. అసలు టేస్ట్ ఎట్లా తెలియదు కానీ స్మెల్ అయితే కిరాక్ ఉంది బ్రదర్. సార్ ఎందుకంటే లైట్ స్పైసీ వస్తుంది, కావాలంటే స్పైసీ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫైనల్ చికెన్ ఉంది కదా, బాయిల్ చికెన్ వేయాలి, క్రిస్పీ చికెన్. కొత్తిమీర, రెడీ అయిపోయింది. సర్వింగ్ ప్లేట్. ఓకే. కొత్తిమీర, పుదీనా, ఎగ్ కీమా ఫైనల్లో టచింగ్ కొంచెం.
ఫైనల్గా కొంచెం ఒక లేయర్ పుదీనా ఆకుతోటి ఫైనల్లీ చికెన్ 555 రెడీ. వావ్, చికెన్ 555 రెడీ అయిపోయింది. వండేటప్పుడే ఆ అరోమా ఫ్లేవర్ అయితే ఉందో ముక్కుకు తగిలింది. అల్టిమేట్ అంటే అల్టిమేట్ ఆ స్మెల్ అయితే ఉంది. తిన్నాక చెప్తా. సో చార్మినార్ స్పెషల్ చికెన్ 555 మేకింగ్ అయితే కిరాకుండే. ఆ వండేటప్పుడే ఆ స్మెల్ అయితే అద్భుతంగా ఉండే. సో తిని చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో, ఆ టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తా మీకు. సో అది వచ్చేసింది మాటల్లోనే. సో ప్లేట్ అయితే అద్భుతంగా రెడీ చేసిందిగా మనోడు. సో టేస్ట్ చేద్దామండి. షెజ్వాన్ యొక్క స్వీట్నెస్, సోర్నెస్, కొంచెం 555 టైప్లో కారం కూడా ఉంది, కానీ అంత కారం అయితే లేదు. ప్లేట్లో గార్నిషింగ్ అయితే అల్టిమేట్ చేసిండు. చికెన్ పైన ఈ లేయర్ ఉంది చూసినావా, ఈ లేయర్ మొత్తము కిర్రాక్ అంటే కిర్రాక్ టేస్ట్ ఉంది.